முதலாவதாக இன்றைய அமர்வுக்கு வருகை தந்திருக்கும் டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்களை அன்போடு வரவேற்பதோடு இன்றைய அமர்வு எதற்காக என்பதை தலைப்பை வாசிக்கும் பொழுதே வந்திருக்கக்கூடிய கீழே கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் புரிந்திருப்பீர்கள். கௌரி லங்கேஷ் அவர் ஊடகவியலாளராகவும் சமூக செயற்பாட்டாளராகவும் மனித உரிமை போராளியாகவும் இருந்தார். அவர் காவி பயங்கரவாதத்தால் 2017 ஆண்டு இன்று போன்ற ஒரு நாளிலே கொலை செய்யப்படுகிறார். இன்றைக்கு சுமார் 5 வருடங்களுக்கு முன்னர் அவர் கொலை செய்யப்படுகின்றார். இன்று அவருடைய 5வது ஆண்டு நினைவு தினம். அந்த நினைவு தினம் தொடர்பான நிகழ்வுதான் இன்று இடம்பெறுகின்றது. இன்று எமது விசேட பேச்சாளராக இந்த அமர்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் டாக்டர் நரேந்திர நாயக். டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்களை பற்றி சொல்வதாக இருந்தால், அவர் தன்னுடைய 10வது வயதிலேயே மதம் துறந்து ஒரு நாத்திகராக மாறிய ஒருவர். அவர் படித்த பாடசாலையில் ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க பாடசாலையிலே அவர் படிக்கின்ற பொழுது அங்கு பிரேயர், அதாவது கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்ற விடயம் இடம்பெறுகின்றது. அங்கிருந்து அவருடைய பகுத்தறிவு சிந்தனை ஆரம்பமாகின்றது. அதிலிருந்து அவர் குடும்பத்திலே இருக்கக்கூடிய சில நம்பிக்கைகளை கேள்வி கேட்டு இந்த அடிப்படையிலே அவர் தன்னுடைய பகுத்தறிவு பயணத்தை அல்லது நாத்திகம் நோக்கிய அல்லது மனிதவிய பயணத்தை ஆரம்பிக்கின்றார். மிகச்சிறிய வயதிலே அவர் ஆரம்பிக்கின்றார். அதை தொடர்ந்து அவர் ஒரு செயற்பாட்டாளராக, ஒருவர் நாத்திகராக மாறினது என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் ஒரு ஆக்டிவிஸ்டாக செயற்பாட்டாளராக மாறுவதற்கு கேரளாவை சேர்ந்த, இலங்கையோடு அதிகம் தொடர்பு கொண்ட ஆப்ரஹாம் கூவூர் அவர்களுடைய ஒரு செல்வாக்கு அங்கு காரணமாக இருக்கின்றது. பின்னர் பிரேமானந்த் அவரும் கேரளாவை சேர்ந்தவர். இவர்களுடைய பணிகளை தொடர்ந்துதான் டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்கள் தானும் சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய மூட நம்பிக்கைகள், அசாதாரண நிகழ்வுகள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சாத்திரக்காரர்கள், மந்திரவாதிகள், பேயோட்டிகள், இவர்கள் செய்யக்கூடிய நிகழ்வுகளுக்கு பின்னாலே என்ன இருக்கின்றன, எவ்வாறு பாமர மக்களை அவர்கள் கட்டி போட்டு பாமர மக்களுடைய சிந்தனைகளை மழுங்கடித்து மூட நம்பிக்கையின் பால் இழுக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து, ஏனென்றால் அவர் ஒரு கல்வி ரீதியாக ஒரு மருத்துவ உயிரியல் ரசாயனவியல் பட்டதாரியாக இருக்கின்றார். அவர் ஒரு பேராசிரியராகவும் இருக்கின்றார். அதாவது மெடிக்கல் பயோகெமிஸ்ட்ரி என்று சொல்வார்கள். அதிலே அவர் ஒரு கல்வி துறையிலே கற்றொருவராக இருக்கின்றார். தன்னுடைய அறிவு, அனுபவம் போன்றவற்றை கொண்டு இந்த விடயங்களில் இருக்கக்கூடிய பொய்களை தோலுரித்து காட்டுகின்ற ஒரு பணியை அவர் மேற்கொண்டு வருகின்றார். இந்த பணி அப்படி ஆரம்பமாகின்றது. அத்தோடு அவர் நிற்கவில்லை. அரசியல் ரீதியாக தேர்தல்களிலே வரக்கூடிய முடிவுகளை முன்கூட்டியே அறிவிக்கும் சவாலை இவர் இந்த சாத்திரக்காரர்களுக்கு, நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஊடகங்களிலே தேர்தல் நெருங்குகின்ற காலங்களிலே சாத்திரக்காரர்கள் வந்து அந்த கட்சி வெற்றி பெறும், எங்களுக்கு எதிர்காலம் தெரியும் என்ற விதமான, தாங்கள் எதிர்காலத்தை அறிந்தவர்கள் என்கின்ற ஒரு விதமான கட்டமைப்பை, ஒரு பொய்யை, மாயையை இந்த சாத்திரக்காரர்கள் உருவாக்கி வைத்திருப்பார்கள். அவர்களுக்கு சவால் விடும்படியாக அவர் 2000களில் இருந்து நினைக்கிறேன், அவர் அது சரியாக திருத்துவார் நினைக்கிறேன். ஜோசியக்காரர்களுக்கு அந்த சரியான தேர்தல் முடிவுகளை அறிவித்தால் பணப்பரிசு தருவதாக பல முறை பத்திரிகைகளிலே அவர் விளம்பரம் கொடுத்து சவால் விட்டிருக்கின்றார். அவர் விட்ட 2009 ஆண்டு அவர் விட்ட ஒரு சவால் இந்திய அளவிலே ஊடகங்களிலே பேசப்படுகின்ற அளவுக்கு நடந்தது. இவ்வாறான ஒரு பின்னணியை கொண்டவர். தற்பொழுது ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ரேஷனலிஸ்ட் அசோசியேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்திய பகுத்தறிவாளர் ஒன்றியங்களின் பேரவையினுடைய தலைவராக அவர் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றார். டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்கள் அத்தோடு இல்லாமல் ஒரு மனிதவியலாளராக, அதாவது ஒரு ஹியூமனிஸ்டாக இருக்கின்றார். இந்தியாவிலிருந்து மட்டுமல்லாமல் அவர் தன்னுடைய பணிக்காக, அதாவது விரிவுரைகளை வழங்குவதற்காக பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றார். அந்த வகையிலே அவர் இலங்கைக்கும் வந்திருக்கின்றார் என்பதையும் நான் மகிழ்ச்சியோடு கூறிக்கொண்டு அன்போடு டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்களை நான் வரவேற்கின்றேன். We warmly welcome Dr. Narendra Nayak to Atheist House Tamil. It is really a good and happiest moment for us. And also we would like to give a small introduction about Atheist House Tamil. Vasandan, என்னுடைய நண்பர் Vasandan அவர்கள், my friend Vasandan will give a small introduction about what Atheist House and what we are doing. So after that we will enter into the session about the commemoration of Gauri Lankesh. Vasandan, thank you. Over to you. Thank you, Rishwi. This Atheist House Tamil is a group started by few ex-Muslims and then joined by ex-Christians and ex-Hindus. And we stand apolitical. At the same time, we criticize, we question all religions, and we dismantle the religious belief system in India. And we believe that the religious superstition is the cause
of all fanaticism in India. And we are against casteism, we are against sex and gender bias, we are against all forms of racism, all forms of creed, caste, and differences between among human beings, rich and poor, and all that. We stand for scientific education, as mentioned in Article 51AH. We promote, it is the duty of every Indian citizen to promote scientific temper to every citizen. So we debate in this clubhouse. We already have debated multiple times with Christians on evolution, on Big Bang, and then with Muslims as well as with Jews, even with Jews from outside India. And we've also debated with Hindus on holistic Hinduism versus scientific atheism. And we time and again promote only education, as Dr. Ambedkar and Periyar stood. Only education can bring us up. Atheist House Tamil என்பது சில எக்ஸ் முஸ்லிம்களால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இயக்கமாக இருந்தாலும் பிற்காலத்திலே இதில் சில கிறிஸ்தவ சிறுபான்மை என்று இங்கு சொல்லக்கூடிய அந்த மதத்திலும் அடக்குமுறை உள்ளது என்று வெறுத்து வெளியே வந்த கிறிஸ்தவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் இந்துக்களும் ஒன்றிணைந்து இந்துக்களும் ஒன்றிணைந்து இந்த நாட்டிக தளத்தை நடத்தி வருகிறோம். கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகள் பக்கமாக ஆகிறது. இதிலே பல முறை நாங்கள் எதிர் சித்தாந்தம் கொண்ட மதவாதிகளோடு ஆன்மீகவாதிகளோடும் நாங்கள் விவாதம் செய்திருக்கிறோம். அறிவியல் கல்வி மட்டுமே, பெரியார் அம்பேத்கர் சொன்னது போல அறிவியல் கல்வி மட்டுமே நம்மளை மேலே கொண்டு வரும் என்பதில் மிக ஆழமாக நாங்கள் நம்புகிறோம். நாங்கள் எந்த அரசியல் அமைப்பை சார்ந்தவர்களும் இல்லை, எந்த அரசியல் அமைப்புக்கும் ஓட்டு போடுவர்களும் அதை வலியுறுத்துவர்களும் இல்லை. இருந்தாலும் எங்களுடைய கொள்கை அனைவருக்கும் நீதி கிடைக்க வேண்டும், அனைவரும் ஆண் பெண், மேல் சாதி கீழ் சாதி, ஏழை பணக்காரன், வேற்று பாலினத்தார் என்ற எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைத்து மனிதர்களும் நமக்கு சமமானவர்கள் என்பதை வலியுறுத்துகிறோம். மேலும் ஜோசியம், ஜோதிடம், போலி அறிவியல் போன்ற எல்லா விஷயங்களுக்கும் அறிவியல் சாராத மக்களையே ஏமாற்றுகிற, மடமாக்கி கொண்டிருக்கின்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக இருக்கிறோம். நம்முடைய மக்களை அடிமைப்படுத்துவதே குருட்டுத்தனமான நம்பிக்கைதான். எந்த ஒரு அறிவியல் சிந்தனையும் இல்லாமல், கேள்வி கேட்கும் சிந்தனை இல்லாமல் குருட்டுத்தனமாக ஒரு கொள்கையை கெட்டியாக பிடிப்பதுதான் நம் சமுதாயத்தின் பேராபத்து என்பதை உணர்ந்தவர்களாக, அதை எக்கருத்துகள் எதிர்கருத்துகளாக இருந்தாலும் அதை நாங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றோம். எங்களுடைய தளத்தில் மிக முதிர்ச்சி பெற்ற படித்த கௌரி லங்கேஷ் அம்மையாருடைய மிக நெருங்கிய நண்பராக இருக்கும் டாக்டர் நரேந்திர நாயக்கை எங்கள் தளத்திலே வந்து எங்களோடு அமர்ந்து பேசுவதை நாங்கள் பெருமதிப்பாக கருதுகிறோம். இந்த காணொளி, இந்த வலையொலி இன்று யூடியூபிலும் அப்லோடு செய்யப்படும். நீங்களும் கேட்டு அவருக்கான கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தாலும் பேக் சேனலில் தாங்கள். ஒரு மணி நேரம் தான் இருக்கிறது. முடிந்தவரை உங்களுடைய கேள்விகளை சுருக்கமாக வைத்துங்கள். ஆனால் இப்பொழுது நரேந்திர நாயக் அவர்களோடு உரையை நாம் கேட்க தயாராகும். டாக்டர் நரேந்திர நாயக், மைக் இஸ் யுவர்ஸ். நன்றி வசந்தன். இன்றைய அமர்வு தொடர்பான சிறிய அறிமுகத்தை செய்வதாக இருந்தால், நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல கௌரி லங்கேஷ் அவர்களுடைய படுகொலை இன்றைய போன்ற ஒரு நாளிலே 2017ஆம் ஆண்டு நடைபெறுகின்றது. கௌரி லங்கேஷ் மட்டுமல்ல, நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நரேந்திர தபோல்கர் அவருடைய கொலையும் சுமார் இதே காலப்பகுதியிலே தான், அதாவது ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி 2013ஆம் ஆண்டிலே அவர் கொல்லப்படுகின்றார். அவரை கொன்றவர்களும் இதே போன்ற ஒரு சித்தாந்தத்தை, அதாவது யார் கௌரி லங்கேஷை கொலை செய்தார்களோ அதே போன்ற ஒரு பின்னணியை கொண்டவர்களால் தான் நரேந்திர தபோல்கர் கொலை செய்யப்படுகின்றார். நரேந்திர தபோல்கர் அவர்களுடைய கொலையை தொடர்ந்து டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்களுக்கான அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்ட போது அவருக்கு போலீஸ் அந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டு, ஏனென்றால் டாக்டர் நரேந்திர தபோல்கருக்கு அச்சுறுத்தல் இருந்த போதும் அவர் போலீஸ் பாதுகாப்பை பெறாமல் இருந்த ஒரு நிலைமை அங்கே காணப்பட்டது. அதல்லாமல் கல்புர்கி அவர்களுடைய கொலை ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி அவர் கொல்லப்படுகின்றார். அது 2015ஆம் ஆண்டு அந்த கொலை நடைபெறுகின்றது. இப்படியாக இந்த கொலைகள் எல்லாமே ஒரு ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இந்த மாதங்களுக்குள்ளே இந்த கொலைகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. இன்று நாம் நினைவு கூர்வது கௌரி லங்கேஷ் அவர்களுடைய கொலையாக இருந்தாலும் இந்த விடயங்களும் நம்முடைய கவனத்திலே கொள்ளப்படுகின்றன. டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்கள் 2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் 10ஆம் தேதி அவர் மீதான ஒரு கொலை முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அவர் தன்னுடைய நீச்சல் பயிற்சிக்காக சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அவருடைய வாகனத்திலே ஒரு
டயர்ல வந்து ஒரு பஞ்சர் ஏற்பட்டதாக கூறி அவர் வாகனத்தை நிறுத்தி அவர் மீது அந்த கொலை முயற்சியை மேற்கொண்டவர்கள் முயற்சி செய்திருந்தார்கள். எனினும் அவர் அதிலிருந்து வாகனத்தை நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து சென்று அவர் அதிலிருந்து தப்பியிருந்தார். அப்பொழுது கூட அவரோடு தொடர்பு கொண்டு கௌரி லங்கேஷ் அவர்கள் அவருக்கு அறிவுரை கூறியிருந்தால் ஏன் நீங்கள் இந்த அளவு இப்படியான ஒரு ரிஸ்கை எடுக்கின்றீர்கள் என்ற விதமாக கௌரி லங்கேஷ் அவர்கள் நரேந்திர நாயக்கு அறிவுரை கூறியிருந்தார். இது நடந்து சுமார் 6 மாதங்களுக்குள் கௌரி லங்கேஷ் அவர்கள் கொல்லப்படுகின்றார். இப்பொழுது நரேந்திர நாயக் அவர்கள் இந்த கௌரி லங்கேஷுடைய கொலை தொடர்பாகவும் தேவைப்படும் பொழுது நரேந்திர தபோல்கர் மற்றும் MM கல்புர்கி ஆகியோருடைய கொலை தொடர்பாகவும் இது எவ்வாறு நடந்தது என்று போன்ற விடயங்களையும் அவர் இப்பொழுது இங்கே நமக்காக தமிழிலும் அவருக்கு தமிழிலே சொல்வதிலே சிரமங்கள் இருந்தால் ஆங்கிலத்திலுமாக சொல்வார். இப்பொழுது ஒளிவாங்கி நரேந்திர நாயக் அவர்களுக்கு. ஓவர் டு யூ டாக்டர் நரேந்திர நாயக். நான் கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். ஆனாலும் ஐ திங்க் பெட்டர் ஸ்டிக் இன் இங்கிலீஷ். எது தெரியுங்களா, அப்புறம் எனக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றது கேப் வந்துடும். ஐ ஹாவ் டு திங்க் இன் இங்கிலீஷ். அதுக்கு மேலே நான் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். எனக்கு ஃப்ளோ வருது இல்லை, கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு தமிழ்ல ஸ்பீச் கொடுக்காம. ஸோ ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ தட் நான் இங்கிலீஷ்ல மோர் பேச போறேன். Okay. Yes, sir. Sir, if that is the case, if you want to continue in English, you speak for a minute and then I'll translate it in Tamil. Then again, I'll give the mic to you. Again, you speak in English. தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கா? ஆமா சார், எல்லாருக்கும் ஆங்கில அறிவு இருக்குங்கிறது. Vasandan, we can give the summary once Dr. Nayak speak a certain subject, so you can take the note and give the summary in Tamil. தமிழ்ல வந்து நீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து ஆங்கிலம் புரியக்கூடிய தன்மை இருக்கு, அதனால நீங்க வந்து சுருக்கமா அதனுடைய சாராம்சத்தை கொடுத்தீங்க வழங்குனீங்கன்னா நன்றா இருக்கும். ஓகே, the summary will be enough and not we don't want to go to the details in translation. Okay, doctor, you may continue. Go to the progressive movement. First progressive movement connected media was by Lankesh. I think that was around 30 years, no, more than that. I think it was around 45 years back that P. Lankesh, father of Gauri, அவர் ஒரு பீரியாடிக்கல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு, ஒரு வீக்லி. அதுல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடையாது, அண்ட் இட் வாஸ் ஒன்லி இன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட். ஸோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விதவுட் ஃபியர் ஆர் ஃபேவர் ஒரு பப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி போச்சு கன்னடத்தில். ஸோ he was the man who brought together a number of intellectuals, rebels, and some writers also. And that Lankesh Patrike grew like anything. And later on, Gauri came into the picture, much, much later. And let me go back to my connection with the Gauri. Actually, her father had supported me quite a few times, but I did not know Gauri that much. First time I met her was in 1995. அப்போ ஒரு தும்கூர், there's a place called Tumkur near Bangalore to the north. அங்கே ஒருத்தன் சூப்பர் நேச்சுரல் கிளைம் பண்ணிட்டான் that he can read cards, playing cards from the back. அப்படி கிளைம் பண்ணிட்டான். And he said this is because of the power of God Shani. சனி தேவருடைய சக்தி எனக்கு வந்திருக்கு சொல்லி அவனுக்கு நிறைய பப்ளிசிட்டி வந்துடுச்சு அந்த டைம்ல. நான் கர்நாடகா டூர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் ஐ கேவ் a challenge saying that நான் 10 கார்ஸ் டீல் பண்ண போறேன், அதுல 9 கரெக்டா சொன்னா ஐ வில் கிவ் யூ 10,000 rupees சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணிட்டேன். That time Gauri Lankesh called me. That was the first time I came into contact with her. She was a reporter. ஒரு மேகசின் இருந்தது வீக்லி called as Sunday. That is published from, it used to be published from Calcutta. Now it is dead. And
She was a reporter for that. அவர் எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லிட்டாரு, நான் ஒருத்தன் இப்படி இருக்கான், நான் போய் அவனுக்கு டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். He has got some power. That much I think so. He has got something, and only you can find it out. And anyway, you are given the challenge. நம்ம அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி, that was the first time I met Gauri. And with that started the contact of a lifetime. And this saffron terrorism is nothing new to Karnataka. In fact, coastal Karnataka is called as the laboratory of the Sangh Parivar in the south. And let me tell you, we were with them. You will not believe it, but we were all together. Before 1977, whatever nonsense that was happening, politically, socially, or otherwise, was because of the support of Congress party. So we were fighting the Congress. I think even in Tamil Nadu, Apply and Armil, Congress was ruling and the Dravidian parties were fighting Congress. So we were all together in the opposition. And in 1977, when Indira Gandhi was kicked out, on the time the Janata experiment that came gave legitimacy to Jansan. That was the time when they entered the mainstream. And that tragedy, we are paying for that today. As we are all seeing. How they got in, how they infiltrated, எப்படி ஒரு கேன்சர் மாதிரி grow பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் they took over the whole body. So today they are running the whole country. This cancer which started as a small thing has now taken over the whole body politic of this country. And it is more dangerous than cancer. Because cancer will kill only one individual. This party will kill the whole society. That's what they're trying hard to do now. Anyway, so those times we were all in the opposition and we were all together. After 1992, the split came. When the Babri Masjid was demolished, we came to know what is the true nature of these people. And then the total breakaway came. Otherwise, they were looking upon us something like Charvaka Shaka of the Sangh Parivar. Though we were not, they were looking at us something like that. And Lankesh in the opposition to Congress, I think was also supporting them. I mean, not directly but obliquely when some issues came up and things like that. So, when it was going on like this, the various offshoots started. The various senas, the dals, they all started. And sometimes, even now, they appear to be going against the Sangh Parivar. But actually, it's all a drama. The Sri Ram Sena speaks against BJP. And some dals in Mangalore speak against BJP. But it's all a natak. It's all a drama. Because just to keep the people happy, that their own people are opposing this, they are having this drama. Amidst this drama, some people like Gauri stood firmly against this. Her journalism came into Kannada. She was not good in Kannada. When her father died, she came into Lankesh Patrika. That is her father's periodical. She came into that. Then there came a dispute and she started her own, which she called as Gauri Lankesh Patrika.
And these idiots of the north don't even know the meaning of Patrike. They said she was a Christian and her name was Gauri Lankesh Patrick. Such are the idiots. Anyway, she started her Gauri Lankesh Patrike. It had a small circulation. She was struggling with it. She was struggling to keep it alive because this circulation was less. The original Lankesh Patrike was with her brother. And this man even put forward a theory that Gauri was killed by Naxalites. His name is Indrajit Lankesh, and he is with the BJP. Her sister Kavita was not into all these movements. She is basically a filmmaker, but after Gauri's death, she has been forced to come into these things. And now she is actively fighting the murder case of Gauri Lankesh. Gauri Lankesh and we have been on many platforms together. And I was not fully agreeing with her in many things. No, not many things, I should say few things. For example, she was giving a lot of concession to the so-called minorities. She was sort of blind to what they were doing. In fact, when we call ourselves secular and rational, we have to fight all communalism. But she was a bit soft towards these people. I can recall one meeting where I was also to speak. It was a full day meeting, and it was by an organization called as SDPI. She was also one of the speakers, and she was one of the organizers. They invited us for the full day program, and after I accepted the invitation, I came to know that they were undercover communalists. They call themselves as some social development something, but actually they are front for some of these Muslim extremist organizations. And so I told her, I went in the morning, that was a place around 60 kilometers from Bangalore. I went in the morning, I told her and told all of them that I'll come at the time when I'm supposed to speak at 3 o'clock. And at 3 o'clock I went and spoke. And later on I came to know that this so-called secular meeting had a break for Nabaz also. How can we call a meeting secular and have a break for Nabaz? So that was the question I was asking, and I was always asking Gauri, why are you so soft towards them? She was saying, no, they are the exploited people, so we have to be soft towards them. And this saffron terrorism became bolder and bolder as time went on. Now, who are behind these murders? Who were the people who wanted to get all of us? That again is something which we have to look. The first hit list came, I think it was in around 2010 or so. There were 12 people on the hit list. Of course, I have the distinction of having been on a number of hit lists. I was on this first hit list itself. And Gauri also was there. Both of us were together on this hit list. It was nearly 12 years back that this first hit list came. And I've forgotten the other names, but quite a few of us were there. And there was this K.S. Vimala, who was a friend of Gauri, and they always used to be together also. She was also on the hit list. Later on came another hit list. Again, our names were on that also. Then came the action list.
not the hit list, but the action list. Narendra Nayak was the first to be finished off in that because Narendra Nayak had managed to bring the so-called Anti-Superstition Act in Maharashtra. He had got it passed in the assembly, but it got stuck in the council, and he was trying to get it passed in the council too. So he was the first man on the hit list. And on the 20th of August 2013, he was finished off. Just 2 years before, I think, was the 20th year of the Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti. And they had a meeting in Pune. And I go to Pune, I get off the bus, and Narendra Nayak comes to meet me. I told him, Narendra Nayak, உங்களுக்கு threat இருக்கு. Police escort எங்கே இருக்கு? You know what he said? If I take protection, they will kill somebody else. Better they kill me than kill somebody else. What a man. And the same thing happened. They killed him. On the 20th of August 2013, I was having a national level workshop in Bengaluru. And we get the news that Narendra Nayak is killed. On the 21st of August, we have a protest meeting just outside the place where our workshop was going on. It was a national level workshop with 60 people from all over India. And it was a very good impression for the public that people from all over India are protesting. And Gauri Lankesh was one of the main speakers. We put a proposal saying that the act is passed by an ordinance in Maharashtra. So it should be, we should have such an act in Karnataka also. We were the first two people to put forward that proposal in Karnataka. And that proposal was taken up by two parties, two law universities. One law university is in Dharwad, other is the National School of Law in Bengaluru. They had the draft, and the draft was released in Bengaluru by M.M. Kalburgi. And I was also on that panel, on the stage. I was also one of the guests. The next day, it was released in Dharwad. Another draft made by the State Law University was released in Dharwad, and Kalburgi was the guest there also. See what are these coincidences? And Kalburgi is killed. Next on the list, 10th of March 2017, they tried to get me. But I escaped. And this Gauri calls me and tells me, be careful, yaar. எதுக்கு அப்படியெல்லாம் பண்ற? I told her, yes, Gauri, I'll be careful. What about you? Then she said, அதெல்லாம் எங்களுக்கு நடக்காதுப்பா. I don't know what she meant by that. But அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு that she was offered protection and she refused. Those who were offered protection and they refused. Those who had got protection and it got removed. Like Kalburgi, அவரு protection வேண்டாம் சொல்லிட்டாரு. அவரு protection எடுத்த மேலே அவருக்கு he was finished off. And I think the moment I refuse protection, I will also be finished off. And in fact, when they tried to get me in March, I had protection only during daytime. அப்புறம் அவன் வந்து மார்னிங் 9 o'clock வருவான், and it leaves me at 7:30 home and tells me, சார் நீங்க வெளியில வரக்கூடாது. Near our house there is a swimming pool.
So I was just going across to the swimming pool, some 200 meters away and coming back. Our watch பண்ணிட்டு அதே டைம்ல அட்டாக் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டாங்க. But it was more of an amateurish effort. So ஒண்ணுமே ஆகல. And Gauri told me that time, be careful. And 2017, 5th of September, I am in a place called Bhatpat in UP, and I start getting calls from journalists saying that, what is your reaction to the murder of Gauri Lankesh? What a tragedy. She was bold. She was daring. அவளுக்கு ரொம்ப concern இருந்தது towards the downtrodden. And this concern would come into picture everywhere. If she is convinced ஒரு ஸ்டோரியில ட்ரூத் இருக்கு, if she is convinced, she will publish the story as it is without caring for the consequences. And because of that, she got defamation case. She had many in Mangalore also. And just I think 2 months before she was killed, she lost a defamation case in Hubli. And she was sentenced to, I think, 3 years imprisonment or something. I'm not very sure. She had gone on appeal, but I'm saying she lost the case because the story is true, but the court will not go by the truth. The court will only go by the evidence produced before it. And she was unable to produce the evidence before the court. So that was another tragic thing in her life. That I think that was one of the first defamation cases she lost, and she was sentenced for a fine as well as imprisonment. Anyway, coming to the point, she supported the Naxalites, and many of these ex-Naxalites were there when we protested against this one. We had a procession, and many of them who were known to me, they were all there. They were weeping because Gauri is no more. The minorities were there because Gauri is no more. The progressive thinkers were there. And then, probably for the first time in Karnataka, an SIT involving thousands of police, they say around 3,000 police, investigated the various factors into the murders of Kalburgi, Pansare, Gauri, Davalkar. All of them pointed to one single organization, the Sanatan Samstha. The Sanatan Samstha is from Goa, and it is headed by a Dr. Athavale, who is a psychiatrist, and he is a hypnotist also. He is brainwashing some of these people into killing us. And these people are the worst. They have really identified who are the people who have been the most effective in conveying the message to the people. They have not gone into attacking the minorities. They have gone into attacking us. In fact, when Gauri was killed, அந்த எஸ்ஐடி பண்ணிட்டாங்க, அந்த எஸ்ஐடி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு, அண்ட் அதில் ஒரு லிஸ்ட் வந்துடுச்சு, 20 people அவரோட ஒரு லிஸ்ட். அதில் என் பேர் கிடையாது. ஸோ ஐ வாஸ் ஹாப்பி. ஐ தாட் வெயிட்டிங், இது லிஸ்ட்ல என் பேர் போச்சு, ஸோ ஐ எம் சேஃப் நான் நினைச்சேன். ஆனா அப்புறம் என்ன தெரிஞ்சிச்சு, திஸ் வாஸ் எ வெயிட்டிங் லிஸ்ட். இந்த 20 people லிஸ்ட் இருந்தது தானே, அது வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருந்தது. கன்ஃபர்ம்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் 4 people வாஸ் தேர். அதுல கிரீஷ் கார்னாக், கேஎஸ் பகவான், நான், அண்ட்
Nidumambidi Mutt, there's a Mutt with a progressive Swami who was a progressive. At Aparam basically, we can ask him why he was progressive and why he is no longer progressive. Anyway, at the confirmed list, 4 people. And in the list, they had confirmed it and they had even put who is to kill whom. அந்த கௌரி மர்டர் பண்ணிட்டோன்னு எனக்கு மர்டர் பண்ணதுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது. தே ஃபாலோட் மீ ஃபார் 4 days. 4 நாளைக்கு எனக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு தெரியவே இல்லை. எனக்கு அந்த டைம்ல கார்டு இருந்தது, அவனுக்கு கூட தெரியவே இல்லை. தட் தீஸ் பீப்புள் வேர் ஃபாலோவிங் மீ ஃபார் 4 days. ஜஸ்ட் இட் வாஸ் நாட் டு கில் பட் keep a track on what I do, and அப்புறம் they would send somebody to kill. So that much planning irukku among these people. And I think the main motive in this is what we are doing. எதா பீட்டர் எதா சொன்னா அவனுக்கு சொல்ல முடியும், நீ என்னடா எங்க ஹிந்து இது நீ மூட நம்பிக்கை நீ பேச போற, உங்க கிறிஸ்டானிட்டியில என்ன இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் அது பாரு. வர்ஜின் பர்த் எப்படி ஆயிருக்கு, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கேம் பேக் alive from dead, அது எப்படி நடந்தது சொல்ல முடியும். ஏதா இப்ராஹிமா முகமதா இது சொன்னா உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். இந்த ப்ராஃபெட் ஹார்ஸ்ல போறது அது எப்படி, அது சொல்லு. இல்ல அந்த இது நடந்தது எப்படி, அது சொல்லு. அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியும். ஆனா when somebody who is born into the same religion as Hinduism ஏதா பேசினா அவருக்கு அட்டாக் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். When a Narendra says it, or when a Gauri says it, or when a Pansare says it, or when a Malpa Kalburgi says it, ரொம்ப கஷ்டம். And Kalburgi was a part rationalist. I cannot say he was fully rational because he was more into Lingayat interpretations of Basavanna's teaching, and he was not a எங்க மாதிரி ஏதாவது ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டியில இல்லாம இருந்தவர் அல்ல. He was into some activities and others. But the common thing was that all in the hit list were born to Hindu parents only. The Sanatan Samstha hit list doesn't have Muslims, Christians, or anyone else. It has only Hindus. And they are the ones making the deadliest of the plans. And they have got highly motivated, brainwashed people. They are even trained to handle firearms and bombs inside. In Goa, a bomb went off and they were trying to keep it somewhere. So, whether it is Gauri, whether it is Kalburgi, Narendra Nayak, or the threats to us, it is the same saffron, extreme saffron terrorist outfit which is doing all these plans. Actually, as it is already said, I was on the hit list ahead of Gauri Lankesh, far ahead of her. But luckily I escaped. And I think Kalburgi was given protection, and he said it is too much of irritation, and he told them to go away. And then he was killed. Gauri refused protection. Narendra Nayak refused protection. Pansare, I do not think he was offered protection. So, these people finished off one by one those whom they think are against their progress. I mean, their regress, I should say, going back into old Manuvadi Hindutva
All these are coming from the common root of safer terrorism, whose great grandfather is Golwalkar. No, I should say grandfather. Great grandfather is the atheist apology man, Veer Savarkar. Then, of course, we have the present day people who are putting on an act at the same time encouraging these people. They are giving us protection, but they are encouraging these people also. This is the way they are acting double facedly. அவருக்கு ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்கு. ஒரு ஃபேஸ்ல அவங்க ரொம்ப சிவிலைஸ்டா இருக்கும், லா அண்ட் ஆர்டர் இருக்கும், காமிச்ச போறாங்க. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இவருக்கு பின்னாடி என்கரேஜ் பண்ணுவோம். அந்த குஜராத் இதில் என்னாச்சு, தி பீப்புள் who were killed were let off, saying that they are good people. Who butchered thousands of people. They are at the top of this one today, exonerated by the Supreme Court. Supreme Court said, no, they are not behind it. So we have this sort of double-faced thing going on in our country. And that is the most dangerous for us. Anyway, we are all committed to doing what we think is right. Because of these murders, நிறைய பேரு பயம் பண்ணிட்டாங்க. Lots of people shut up. எனக்கே தெரியும். Just 2 weeks back, one Dr. Jacob Koopman, he is a professor of anthropology in Santiago University in Spain. His research topic is effect of the murder of rationalists on the rationalist movement in India and in South Asia. So they are going to Sri Lanka, they are going to Bangladesh, they are going to Pakistan. They are also looking at the situation in India. And everywhere it is the same. The religious right is getting rid of us, the opposition, who are standing up to them, who are communicating to the people, who are standing by the downtrodden, the oppressed, and naturally the downtrodden and the oppressed are the victims, and the exploiters, you know very well, is the capitalist Manovadi system, which is going hand in hand along with all the reactionary elements. So, this is the sad state of affairs. Another thing, let me recall. I think it was in 2016 or so, I'm not very sure. After the murder of Pansade, we had a big meeting in a place called as Freedom Park in Bengaluru. And this was organized by some progressive so-called Swamijis. And I was asked to speak when 2 ministers of the Congress government came. And I asked them, because Dabholkar was killed, we had this, that meeting was for passing the anti-superstition bill. Sorry, forgot to tell you that. And this bill, we were saying, should be named after Kalburgi also. Anyway, coming back to that, I told the ministers, when Dabholkar was killed, we asked for such an legislation in this state. Then Pansare was killed. And after a draft was prepared, Kalburgi was killed. How many more of us do you want to die before you want to pass this law and make it into an act? The ministers got upset. They said, no. அப்படி எதுக்கு நீங்க சிந்திக்கிறீங்க?
No, அப்படி ஒண்ணுமே ஆகாது. We are prepared to get it passed soon. And it was passed when the so-called anti-superstition bill of Karnataka was passed in November 2017, 2 months after Gauri Lankesh was killed. So what I had told the ministers had come true. This is the sad state of affairs. And who were on the hit list? Girish Karnad was the man who led the delegation of us that day. When I gave the speech in the afternoon, we went in a delegation to the Chief Minister of Karnataka, then Siddaramaiah, who was calling himself an atheist. So he was marked because of that. The Nidumamidi Mutt man was one of the people who had organized the meeting, so he was also on the hit list. And I was the man who had proposed it, so I was also on the hit list. Gauri was killed because she was on that. I think these people are the most dangerous. They identify those who have been the most effective, most vocal, the most aggressive, opponents to them, and they try to eliminate them one by one. So on the occasion, or not on the occasion, I should say, on the event of the 5th anniversary of the brutal murder of Gauri, I should say that we lost a comrade, a friend, a companion, a backbone who was standing by us. So many issues, so many issues. As long as she was convinced that it was the truth, she would write about anyone, but she had to be convinced. We have taken up an issue against a man who has become today a Rajya Sabha member, a Virendra Hegde, a Jain who owns a Hindu temple. Imagine this, a Jain owning a Hindu temple. And some of us have taken up this issue. The head of that is one Somnath Nayak. And he sent a number of articles to Gauri. And Gauri calls me, tells me, tell me frankly, is this Somnath Nayak an RSS man? Tell me frankly. I said, Gauri, he was, but he no longer is. He said, okay, if you tell me, I am publishing it as it is. And she published it as it is. Such was her confidence. Whenever something supernatural came up, immediately I would get a call. And she will say, see, this has come up. What is this? She tell me. And she would quote me on that. So we lost her, a bold voice, and sometimes a lonely voice. Sometimes, I should say, was not very popular. I mean, I was not very much in agreement what she was saying also. It's natural, as human beings, we have differences. But as a person, as an activist, as a rational thinker, though I cannot call her as an activist of the rationalist movement, she was more an activist of the anti-communal movement. She was more an activist of the supporters of the oppressed. So we salute you, Gauri, for all that you did, and we will stand by what you have stood for. So, friends, it's time for your question.
Thank you, sir. Uh, shall I try to summarize? I'll try to Yeah, summarize. In case if I please. miss the notes, or Because if you feel this point should have been important, kindly add them. I'll translate it one more time. yeah, Okay. இப்ப ஐயா நரேந்திர நாயக் ஐயா சொன்ன விஷயங்களை ஒரு வரியில என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு 2 வரி 3 வரியில சொல்ல பாக்குறேன். ஐயாவுக்கு கௌரி லங்கேஷ் அம்மையார 1970கள்ல இருந்தே தெரியும். அப்ப ஐயா வந்து அறிவியல் சார் நாட்டியத்தை, அறிவியல் சார் சிந்தனையை மக்களோடு எப்படியாவது கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படிங்கிறதுல கிராமமா ஐயா அதை அந்த சாமியார்களுடைய சுற்று வேலைகள், போலி சாமியார்களின் சுற்று வேலைகள்னு சொல்லி ஐயா அதை அறிவியல் படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது கௌரி லங்கேஷ் அம்மையாருடைய தொடர்பு அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்போ அது மூலமா அவங்க நட்பாகிறாங்க. ஒரு சாமியார் ஒரு கிராமத்துல வந்து சனி பகவான் மூலமாக பின்னாடி கீட்டுக்கட்டை என்ன வச்சிருக்க அப்படிங்கிறத சனி பகவானுடைய சக்தி மூலமாக என்னால் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. அப்புறம் ஐயா வந்து அது இல்லை, அதுல எந்த ஒரு தனிப்பட்ட சக்தி கிடையாது, அது வெறும் கண்கட்டி வித்ததான் அப்படிங்கறது ஐயா அறிவியல் பூர்வமா நிரூபிச்சு காட்டவும் ஐயா பெரிய பிரபலம் அடைகிறாரு. அப்போ கௌரி லங்கேஷ் அம்மையார் அவங்களுடைய நட்பு கிடைக்குது. அப்புறம் அவங்க இவங்க அதுக்கப்புறம் நரேந்திர தபோல்கர், அப்புறம் குல்பர்கி ஐயா போன்ற பல முற்போக்குவாதிகள் சேர்ந்து இணைஞ்சு பயணம் செய்யறாங்க. அப்போ ஒரு சிறிய கட்சியாக இருந்த தற்போது அரசியல் கட்சியா இருக்கிற பாஜக அப்போது ஒரு சிறிய கட்சியாக இருந்தது. அப்ப மதவாதம் என்பது மெல்ல மெல்லமாக ஊன்றிக் கொண்டு வருகிறது. முதலிலே இவங்களும் சார்வக இந்து சமயத்திலே சார்வக பிரிவை சார்ந்த நாட்டியர்கள், ஆனால் கேள்வி கேட்டு போகட்டும் என்று விட்டார்களாம் காவிகள். அது ஆனா பிற்காலத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இவர்கள் ஆழமாக எங்கெங்கெல்லாம் சாதி இருக்கிறதோ, எங்கெங்கெல்லாம் மத தீவிரவாதம் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் இவங்க அடித்தளமிட்டு தைரியமாக கேள்விகள் எழுப்ப அது இவங்களுக்கு கஷ்டமா போக பிறகு என்ன பண்றாங்க, இவங்கள சேர்த்து அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்றாங்க. அதுல அப்பவே இவங்க ஹிட் லிஸ்ட்ல எல்லாம் இவங்க வர்றாங்க. காவிகளுடைய ஹிட் லிஸ்ட்ல நரேந்திர நாயக் ஐயா, டாக்டர் நரேந்திர தபோல்கர், குல்பர்கி, அப்புறம் கௌரி லங்கேஷ் அம்மையா, இவங்கெல்லாம் அப்பவே இன்னும் பல்சாரே அப்படிங்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே அந்த லிஸ்ட்ல வராங்க. அப்ப ஐயா இந்த தகவல் ஐயாவுக்கு கிடைக்க இவங்க வந்து சரி நம்ம இது அரசாங்கத்துக்கும் போக அரசாங்கம் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது. அப்ப டாக்டர் நரேந்திர தபோல்கர் அவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு எதுக்கு போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன், எனக்கு கொடுக்குற காவலாளிகள் எனக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு பதிலும் வேற ஒருத்தர் சாகக்கூடுமே, இன்னொருத்தர் சாக வேண்டியது இருக்குமே, நீங்க அதனால அவருக்கு ஒரு வேலை ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தா ஏன் உயிர், ஐ மீன் அந்த அவர் தப்பிக்கட்டும், நான் சாகட்டும், அதனால எனக்கு இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு இல்லைன்னா இன்னைக்கு ஒரு நாள் சாகத்தானே போறோம், தைரியமா நம்மளுடைய முற்போக்கு சிந்தனைகளை பரப்புறதுல சமுதாயத்துல கடைபிடிஞ்சிருக்கிற இந்த சாதி மதத்தை கேள்வி கேட்கறது நம்ம எந்த தயக்கமே காட்டக்கூடாது அப்படின்னு டாக்டர் நரேந்திர தபோல்கர் மிக தைரியமாக இந்த மராட்டி முற்போக்குவாதி சொல்றாரு. அதே போல அவர் 2015 அந்த ஆண்டு அவர் சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார். பிறகு கௌரி லங்கேஷ் அம்மையார் அவங்களுக்கும் இது போன்ற ஒரு ஆபத்து வருது அப்படிங்கிறத ஐயா அம்மையாரோட சொல்லும் பொழுது அவர்களும் அதை பெருசாக பொருட்படுத்தவில்லை. இதுக்கெல்லாம் நம்ம பயந்தா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி, அதே போல சமுதாயத்தில் மிக தாழ்த்தப்பட்ட அடித்தளத்துல இருக்கிற சமுதாயத்துல மிக டவுன் ரோடன் மிகுந்த அடித்தளத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக கௌரி லங்கேஷ் அம்மையார் மிகவும் மனதுருக்கம் உள்ளவராக இருந்தார்கள். அவங்களுக்காக பேசவும் தைரியமாக பேசுவதும், அவர்களுக்கான வாழ்க்கையிலே அவர்களுடைய முன்னேற்பாடு என்ன, அவர்களை எப்படி மேம்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல அதிகமாக அக்கறை உள்ளவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அவர்களுடைய தந்தையார் லங்கேஷ் அவர் ஒரு பத்திரிகை வைத்திருந்தார், லங்கேஷ் பத்திரிகா அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தி கொண்டிருந்தார். இவர் அவங்கள் தந்தையார் இருந்த பிறகு இவர்களும் இவருடைய சகோதரரான இந்திரஜித் அவர்கள் 2 பேருமே அந்த பத்திரிகைக்கு ஆசிரியர் ஆகும் பொழுது இந்த அம்மையார் அந்த காவி பயங்கரவாதத்தை தைரியமாகவே ஒரு சுட்டிக்காட்டி எழுதுகிறார். அப்ப கோஸ்டல் கர்நாடகா என்று சொல்லக்கூடிய கடலோர கர்நாடகா பகுதி காவிமயமாகிறது. பல காவி கட்சிகளை சார்ந்த பல உள்கட்சிகள் புதிதாக கிளை அமைப்புகளாக மாறுகிறது. காவி துவத்தை இந்துத்துவத்தை
பரப்ப. இப்ப அதையெல்லாம் இவர்கள் மிகவும் விமர்சித்து எழுதுகிறார்கள். தனக்கு எது உண்மை என்று பட்டதோ உள்ளதை உள்ளபடி, எந்த வார்த்தையும் இது தடித்த வார்த்தையாக இருக்கிறதே, இதை பயன்படுத்தலாமா பத்திரிகையிலே என்று எந்த ஒரு அச்சமும் இன்றி உள்ளதை உள்ளபடி எழுதுவாராம் கௌரி லங்கேஷ் அம்மையார் கன்னடத்திலே. அப்ப இது அவர்களுடைய சகோதரனே இதை எதிர்த்தார். பிறகு அவருடைய சகோதரன் இன்று பாஜக கட்சியிலே இருக்கிறார். ஆனால் இந்த அம்மா, என் சகோதரனே எதிர்த்தாலும் பரவாயில்லை, நான் சமுதாயத்திற்கு எது தவறு என்று படுகிறதோ அதை தைரியமாக கேட்பேன், என் மீது 1000 விமர்சனம் வரட்டும், எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை, என் உயிரே போனாலும் கவலை இல்லைன்னு சொல்லி அந்த அம்மா தைரியமா எழுதுறாங்க. பிறகு அந்த அம்மாவுக்கு திரும்ப திரும்ப மிரட்டல் வரவும், இவருக்கும் அதே போல ஐயாவுக்கும் அந்த மிரட்டல் வருகிறது. அதுபோக இவரை ஒரு முறை கொலை செய்யவும் பார்த்திருக்கிறார்கள். இவருக்கு பாதுகாப்பாளி ஒருவர் இருந்தும் இவருடைய போக்குவரத்து, எங்க வராரு, என்ன பண்றாரு, யாரோட பேசுறாரு, இது எல்லாம் அவங்க ட்ராக் பண்றாங்க. அதை கௌரி லங்கேஷ் அம்மையாரிடம் சொல்லும்போது திரும்பவும் அவர்கள் அதை பெரிதாக பொறுப்பெடுக்கவில்லை. 2017ஆம் ஆண்டு இதே 5ஆம் தேதி செப்டம்பர் அவர்கள் அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் என்பது வேதனையான விஷயம். அவர்கள் மரித்தது இன்று நம்மோடு இல்லை. ஒரு நல்ல ஒரு போராளி, ஒரு நல்ல ஒரு சீர்திருத்தவாதி, நல்ல ஒரு முற்போக்காளர், நல்ல சமூக சிந்தனையாளர், ஒரு பெண்மணி, பெண்ணியவாதி, படித்த பெண்ணியவாதி, அவர்கள் இன்று நம்மோடு இல்லாமல் இருப்பது நமக்கு மிகப்பெரிய இழப்பாக இருந்தாலும், அவர்கள் விட்டு சென்ற பாதை, நம் செய்ய வேண்டிய வேலை இன்னும் அநேகம் இருக்கிறது இந்த சமூகத்திலே. எதற்கும் அச்சம் இல்லை. மரணம் ஒரு தடவையா, எப்ப வேணா சாகலாமையா, தைரியமாக இந்த மத தீவிரவாதத்தை, சாதிய தீவிரவாதத்தை, சாதிய வேற்றுமைகளை களைவது நம்முடைய பணிகளாக எடுத்து சென்று அறிவியல் சாத்தியத்தை முன்னிறுத்துவோம், அறிவை மக்களிடம் கொண்டு செல்வோம் அப்படின்னு ஐயா சொல்லியிருக்காரு. மேற்கொண்டு வேற யாராவது சில பேசணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பேசுவோம். வசன், அதுல சில விஷயங்கள் நான் சொல்லிடுறேன். நம்மளால டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர் குறிப்பிடும் போது அந்த ஹிட் லிஸ்ட்டை பத்தி குறிப்பிட்டார். இந்துத்துவ பயங்கரவாத அந்த அமைப்பால வெளியிடப்பட்ட ஹிட் லிஸ்ட். அப்ப அந்த லிஸ்ட்ல டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்களுடைய பேர் கௌரி லங்கேஷ் அவங்களுடைய பேருக்கு மிச்சம் மேலே இருக்குது, மிகவும் முன்னுக்கு இருக்குது. ஆனாலும் மார்ச் மாதம் அதே வருடம் 2014ஆம் ஆண்டு 10ஆம் தேதி டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்களை கொலை செய்வதற்கான முயற்சி நடக்குது. அவர் அதுல இருந்து தப்பிடுறார். அந்த முயற்சி வெற்றி அளிக்கல. அதன் பின்னர் தான் லிஸ்ட்ல கீழே இருந்த பின்னால் இருந்த கௌரி லங்கேஷ் அவர்கள் கொலை செய்யப்படுகின்றார். அதே நேரத்தில் டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது ஒரு சக செயற்பாட்டாளராக இருந்தாலும் கௌரி லங்கேஷுடைய எல்லா செயற்பாடுகளிலையும் தனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றதையும் அவர் ஒரு அழுத்தமா குறிப்பிட்டார். சிறுபான்மை மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கிறேன் என்ற அடிப்படையில அவங்க அந்த எல்லைகளை கடந்து போயிருந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஸோ அதையும் நாங்கள் இங்க குறிப்பிட வேண்டியிருக்கு. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த லிஸ்ட்டை பத்தி அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அந்த ஹிட் லிஸ்ட்ல இருந்த எல்லா பெயர்களுமே இந்துக்கள், இந்து மதத்திலிருந்து வெளியேறிய நாத்திகர்களுடைய பெயர்கள் தான் இருந்தன. அங்க எந்த சிறுபான்மை அல்லது வேறு மதத்தை சேர்ந்தவருடைய பெயரும் இருக்கவில்லை. அப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வரலாம். என்ன? இஸ்லாம் மதம் தான் மதத்தை விட்டு வெளியேறுகின்ற, கொலை செய்ய சொல்கின்றது அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கின்றது. அது ஹதீஸோடு குர்ஆன் வசனத்தை விளக்கமாக வைத்து இருந்தாலும் இந்த இந்துத்துவா பயங்கரவாத காவி பயங்கரவாதிகள் இதே வேலையை செய்திருக்கின்றார்கள். தங்களுடைய மதத்திலிருந்து வெளியேறி தங்கள் மதத்துக்கு எதிரான அல்லது தங்கள் மதம் தொடர்பான விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்றவர்களை கொள்வதற்கு காவி பயங்கரவாதிகளும் தயங்கவில்லை. ஆக வெறுமனே இஸ்லாத்தை மட்டும் பயங்கரவாத மதம் என்று குற்றம் சாட்டிவிட்டு காவிகள் தங்களுக்கு வெள்ளை வீசிக்கொள்ள முடியாது. காவி இரத்தக்கரை படிந்த காவியாகத்தான் இருக்கின்றது என்பதையும் இங்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் இருக்கின்றது என்கின்ற ஒரு காரணத்தை காட்டி அதற்கு பதிலீடாக காவி பயங்கரவாதத்தை நியாயப்படுத்துவது ஒரு செயலையை நான் பார்க்கின்றோம். ஒரு பயங்கரவாதத்துக்கு இன்னொரு பயங்கரவாதம் நியாயமாக அமையாது. ஒரு பயங்கரவாதம் இருந்தால் அதற்கு மாற்றீடு மனித நேயமாகத்தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர இன்னொரு பயங்கரவாதம் அல்ல. உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால், சார் மன்னருக்கு கீழே இருந்த ரஷ்ய மக்களை எடுத்து ஸ்டாலினுக்கு கொடுத்தது மாதிரியான வேலையை நடக்கக்கூடாது. என்ன சொல்வார்கள் என்று சொன்னால், ஸ்டாலின் ஆள்கின்ற காலத்திலே ரஷ்ய மக்களுடைய சனத்தொகை என்னவென்றே தெரியாது என்று. அவ்வளவு நூற்றாண்டு காலமாக சார் மன்னர்கள் ஆண்டார்கள். ஆனால் அவ்வளவு காலத்திலும் நடக்காத அளவு கொலைகளை ஸ்டாலின் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே செய்து முடித்து விட்டார். அவ்வளவு மக்களை கொண்டு விட்டார். அதனால தான் சொல்வார்கள், ரஷ்ய மக்கள், சோவியத் மக்களுடைய சனத்தொகை என்ன என்று கேட்டால் ஸ்டாலினுடைய காலத்திலே இதுதான் என்று சொல்லிவாக சொல்ல முடியாது. ஸ்டாலினுக்கு எப்பப்பெல்லாம் மூடு மாறுதோ அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி சனத்தொகை மாறிக்கொண்டிருக்கும். விசேஷமாக உக்ரைனிலே இப்படி ஒரு கருத்து சொல்வார்கள். குழாக்கு அனுப்புறதோ இந்த மாதிரியான தண்டனைகளோ இதோட நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆக ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்று, ஒரு மோசமானதிலிருந்து இன்னொரு மோசமானதுக்கு போவது முடியவே முடியாது.
மனிதநேயத்தை நோக்கி நகர வேண்டும், மனிதநேயத்தை நோக்கி நகர வேண்டும். இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் இருக்கின்றதுக்கு காவி பயங்கரவாதம் அதற்கான மாற்றீடோ பதிலோ அல்ல. அதே போல காவி பயங்கரவாதம் இருப்பதற்கு இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் மாற்றீடோ அதற்கான பதிலோ அல்ல. ஒன்றுக்கு இன்னொன்று பதிலே அல்ல. மனிதநேயமும் மனிதவியமும் தான் பதில் என்பதை சொல்லி தொடர்ந்து வசந்தன் அவர்கள் பேசுவார்கள். அல்லது யாராவது கேள்விகள் கேட்க விரும்பினால் நீங்கள் கேட்கலாம், கருத்து தெரிவிக்க தெரிவிக்கலாம். சுருக்கமாக அமர்வை முடித்துக் கொள்ளவும் விரும்புகிறோம். வேறு ஏதாவது இங்க பேசப்படாத விடயங்கள் இருந்தால் கூட இந்த விடயம் தொடர்பாக நீங்கள் பேசலாம். தயவு செய்து அமர்வை திசை மாற்றி செல்கின்ற விடயங்களை பேச்சுக்கு எடுக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். கௌரி லங்கேஷ் அம்மையார் இறந்து 2 மாசத்துல கர்நாடகா மாநிலத்துல அந்த மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது மிக நல்ல செய்தி. ஆனா அது சித்தாராமையா அது பின்னாடி அவரு அதுக்காக அவருடைய பதவி இழக்க நேரிட்டது அப்படின்னு ஐயா சொல்றாரு. அவர் ஒரு நாத்திகரா இருந்ததுனாலதான் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தார். முதலமைச்சராக இருந்தங்காட்டி தான் அவர் அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தாரு. ஆனா பிற்காலத்துல அவரும் ஆட்சியை இழக்க வேண்டியது இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி மகாராஷ்டிராவிலையும் டாக்டர் நரேந்திர தபோல்கர் 2013 கொல்லப்பட்ட டாக்டர் நரேந்திர தபோல்கர் அவர் இறந்தது பிறகு அவரை அந்த மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு சட்டம் அங்கேயும் மகாராஷ்டிராவிலையும் இன்னைக்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் ஐயா தெரிவிச்சுக்கிறாரு. நான் சொல்லுவா. அதே மாதிரி இங்கே எல்லாரும் பேசிட்டாலுமே ஒரு நம்ம காவி பயங்கரவாதத்துக்கான ஒரு டிபி வச்சுருக்கோம். இன்னொரு டிபி வந்து ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம். கௌரி லங்கேஷ் வந்து உலகம் முழுக்கும் இன்னொரு விஷயத்தால் கௌரி லங்கேஷோட இந்த படுகொலை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திருப்பு முனை அப்படின்னு பார்க்கப்படுது. அதில் வந்து ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1,00,000 மேகசின்ஸ் இருக்குது. 380-400 கிட்ட தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் இருக்குது. ஆனால் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து 20-30 கூட யாருக்குமே நம்மளுக்கு தெரியாது. அதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் பேசுவது மட்டும்தான் அரசியல். அதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு மட்டும்தான் பெரும்பாலும் பாதுகாப்பு இருக்குது. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரும்பாலான 99,99,999 மீடியா பர்சன்ஸ்க்கு வந்து பெரும்பாலும் எங்கேயுமே பாதுகாப்பு கிடையாது. யாருமே வந்து ஒரிஜினல் ஐடியில் கூட எழுதுறதும் கிடையாது. அவங்களோட ஓன் ப்ரெஸ்ஸில் கூட பெரும்பாலான ஜேர்னலிஸ்ட் புனை பெயர்களில் தான் இன்றும் எழுதுகிறார்கள். இந்துத்துவாவையோ இந்து மதத்தையோ அதில் இருக்கக்கூடிய இன்று இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகளையோ எழுதினால் ஒன்று விலைக்கு வாங்கப்படுகிறார்கள், அல்லது கொல்லப்படுகிறார்கள், அல்லது அடக்கப்படுகிறார்கள். இது வந்து 2014க்கு அப்புறம் மிக அதிகமாக ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னைக்கு இந்தியாவோட ப்ரெஸ் ஃப்ரீடமோட நம்பர் என்ன அப்படின்னா 150வது இடத்துல இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 170 நாடுகள் தான் அதில் லிஸ்ட்லேயே இருக்குது. அதில் வந்து 150வது இடத்துல இருக்கும். அப்படிங்கிற இந்தியா வந்து ஒரு மிக மோசமான அடிப்படைவாத நாடாக தான் இருக்குது. அதாவது எழுத்தாளர்களுக்கு எங்கே ஒரு இடத்துல கருத்தை பதிவிடுறதுக்கு உரிமை இல்லையோ அந்த நாடு மிக மோசமான வீழ்ச்சியை நோக்கி போகுது அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும். கௌரி லங்கேஷாக இருக்கட்டும், இன்னமும் எத்தனை கௌரி லங்கேஷ்கள் வந்து இந்தியா முழுக்க எழுதிட்டு தான் இருக்காங்க. இந்தியா முழுக்க வந்து நிறைய கௌரி லங்கேஷ்கள் இருக்காங்க, புனைப்பெயர்களில் இருக்காங்க, எழுதுறாங்க. ஆனால் யாருனாலே வெளியில் வந்து நான் தான் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் இந்து மதத்தை நாங்கள் வந்து திருத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, இந்து மதம் நாத்திகத்தை அனுமதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இந்து நாத்திகர்களே ஒரிஜினல் ஐடியில் வந்து எவனும் பேச மாட்டான். ஏன்னா இப்போ இங்கே பேசினா வெளியில் போனால் அவனுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கிடையாது, உயிருக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது. அப்போது இந்து மதம் அந்த மதத்தை விட்டு வெளியே வந்தவர்களை கொலை செய்து, அந்த மதத்தை விமர்சிப்பவர்களை கொலை செய்து, அந்த மதத்தை பற்றி விவாதிப்பவர்களையும் கொலை செய்து, அந்த மதத்தின் அரசியலை கேள்வி கேட்பவர்களையும் கொலை செய்து. இதுக்கு வந்து முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு இது. நன்றி டிராவலர். அடுத்ததாக வேறு யாராவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் முன்வைக்க விரும்பினா வைக்கலாம். நான் ஒரு கேள்வியிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் AHT சம்பந்தமா டாக்டர் நரேந்திர நாயக், we try to put in front science, okay, and promote people to critical thinking, but many fellow comrades and fellow rationalists here, they say you have to take a political stand, but we don't want to take a political stand. We want to say, like, there are problems in every religion, so we would
question every extremism. We will not sideline only Hindu. We will not sideline only Muslim, only Christian. No, terrorism, extremism, fanatism, and superstition is in all religion, and we have to question every of them equally, and we should stay apolitical. So, how do you see this? Is this a good stand? Or how do you see, or would you recommend, no, you have to take a political, you have to come under a political wing, left wing, and you have to speak against only this particular extremism and not others? Do you have any opinion on this? No, our opinion would be that we speak against extremism of all the people and not try to say condone the extremism of one, saying that it is a reaction to the other, because these reactions and equal reactions will lead to chaos. I don't think extremism of one type can be combated by extremism of the other type. So we have to take a stand in which the organization as such has no political stand, but people with the different political stand can join us in the issues which affect us as rationalists. So that is our stand mainly on that. Thank you. That's exactly what AHT stands for, and you gave us the best answer. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நம்ம AHTல கேட்கலாம். One clarification I wanted to give. And the Dr. Davolkar, I think 10 years before he was killed. Yeah, 2013. No, 10 years before he was killed. Almost. Okay. He had got the so-called anti-superstition. It is not anti-superstition actually. It is anti-black magic and anti-inhuman practices act. Because anti and the superstition you cannot remove by act. It is a constitutional right to believe. It can be removed only by education. So he had got this act passed, and then they blocked it. And he was trying hard to get it passed. And when he was killed, the government passed it by an ordinance the same evening. So, and then later on it was passed in the assembly. There was a Congress government in Maharashtra at that time. So that's what I wanted to clarify. Thank you, sir. Thank you. He took a long time. He was always with a new draft. He will say, I changed this thing here, and I think maybe this will be passed. And always you meet him, I have to meet this minister, I have to meet this MLA. He was a very mild spoken man. They never took extreme stands also. But he was very effective. That's why they got him killed. He was not talking like us aggressively. He was very mild spoken man. Next question. சார் நான் கேட்கலாமா கேளுங்க. சார் உங்களை இந்த பிபிசியில் வந்து டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சில சாய்பாபா கிளைம் இதெல்லாம் டீபங்க் பண்ணதுலேருந்து பார்த்தோம். அதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரியும். உங்களோட பேச வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எங்களோட கிளப்பும் வந்து வி ஃபீல் ஹானர்ட். ஓகே சார். ஸோ எனக்கு 2 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, like when promoting science, rationality and debunking superstitious belief and pseudoscience, நீங்க you have traveled far and wide. ஸோ உங்க அனுபவத்திலிருந்து எங்களுக்கு சொல்லுங்க, எந்த மாதிரியான மெத்தடாலஜிஸ் மக்கள்கிட்ட, வெகுஜனங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ரேஷனாலிட்டியும் அறிவியல், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், சயின்டிஃபிக் திங்கிங் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு எந்த மாதிரியான மெத்தடாலஜிஸ் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கு? அதுவும் இல்லாமல் ரிலேட்டிவ்லி உங்களோட யங்கா இருக்க நாங்கள்லாம் இன்னும் பெட்டரா இதில் செயல்பட நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இது ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி ரேஷனலிஸ்டுகளுக்கான நம்ம பேசுறது is not to rationalists. We are going into the society. சரிங்களா? ஸோ சொசைட்டில போறதுக்கு something which we have to attract them. அதுக்கு தான் நம்ம இந்த என்ன சொல்றது அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு
அறிவியல் ப்ரோக்ராம் மந்திரமா தந்திரமா சொல்றாங்க தமிழ்நாடுல. ஸோ தட் ப்ரோக்ராம் இஸ் அன் அட்ராக்டிவ் ப்ரோக்ராம். யார் வந்தாலும் பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகும். எதுக்கு கற்பூரம் இப்படி எடுத்து நாக்கு மேலே வச்சுறது, இல்ல சிலம் போட்டுறது, இல்ல விபூதி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் பார்த்தா பீப்புள் கெட் அட்ராக்டட். பார்க்கறதுக்கு வருவான். அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்றோம் அது கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். ஸோ வி யூஸ் இட் as இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க பெல்ஸ் அண்ட் விசில்ஸ் சொல்றாங்க தானே, அதுக்கே நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம் டு அட்ராக்ட் பீப்புள் டு அவர் methodology to develop critical thinking. But it changes. If I go to an IIT, my presentation will be different from a village in Tamil Nadu. அங்கே போனா நம்ம presentation ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். If I go to an IIT, அங்கே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். If I go to a medical college, it will be different. ஸோ அந்த ஆடியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அது பார்த்து அவங்களுக்கு வைப்ரேட் பண்றது சேம் லெவல்ல நம்ம பேசணும். That is the most important thing. When I go abroad also, we do the same thing. We tell them what work we are doing. So there is nothing like a single one point thing. It depends on the place where you go. It depends on the audience which is there. And the activists are addressed differently from public. Children are addressed differently from adults. ஸ்கூல்ல எல்லாம் போனா நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பேசணும். அங்கே யூ ஹாவ் டு கிவ் தி மெசேஜ் வித் பிகஸ்ட் சுகர் கோட்டிங். இல்ல அங்கே தே won't allow you again. And we have lost our opportunity to enter there. So please think of those things. That's why we call it as a science program, அறிவியல் program program. And under Article 51AH of the Constitution of India. நம்ம rationalist program சொன்னா, atheist program சொன்னா, they will not admit you to any school or college and even localities. Okay? ஓகே, தேங்க்யூ சார். என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லைக் இப்போ இந்த மாதிரி ரேஷனலிஸ்டுக்கு இருக்கக்கூடிய த்ரெட் எல்லாம் நீங்க சொல்லும்போது எவ்வளவு சீரியஸா இருக்கு. லைக் ஐ மீன் ரிலேட்டிவ்லி நாங்க இருக்க தமிழகத்துல அந்த அளவுக்கு பெருசா இல்லை அப்படின்னாலும் இப்போ ஆல் ஓவர் இந்தியா இந்த மாதிரி இருக்கு. சொல்றாங்க. See, in I forgot the place. ஒரு place அது. It is outside Chennai. அங்கே around 20 years back எனது ப்ரோக்ராம் இருந்தது, அறிவியல் ப்ரோக்ராம் பை தி ரோட் சைடு. அந்த ஹிந்து முன்னாடி அவரு கல்லு தூக்கி வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டான். அந்த டைம்ல டிஎம்கே கவர்மெண்ட் இருந்தது. அந்த போலீஸ் வந்து எனக்கு சொல்றாங்க, சார் ப்ளீஸ் ஸ்டாப் இட் சார். அவன் சொன்னேன், இது அவர் ப்ரோக்ராம், அவங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவோம், நீங்க அவருக்கு இது பண்ணணும், நீங்க எங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்றதுக்கு சொல்லுவாங்க. நோ சார் நோ சார் நெக்ஸ்ட் டைம். அப்புறம் இந்த டிகே அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இன் தி சேம் பிளேஸ் தே ஆர்கனைஸ் a program after a few months. யார் வருவான் பார்க்கலாம் சொல்லி ஆக்டிவிஸ்ட் அங்கே போட்டாரு, யாருமே வரல. ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஆல்சோ. ஓகே, ஐ திங்க் அக்செப்டட் சார். இப்போ இதுல வந்து நமக்கு நம்ம வந்து இன்னும் ஃபார் வைடிங் ரீச் ஆகிறதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான அரசியல் அழுத்தங்கள் கொடுக்கணுமா, இல்லை நம்ம இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது சார்? இந்த மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய இந்த நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸை வந்து நம்ம எப்படி எலிமினேட் பண்றது? it depends. ஒரு டைம்ல traveled all over India at the expense of the government of India. அவர் ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு நல்ல பெயர் இருந்தது, scientific explanation of so-called miracles. And 7-day workshop நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். And they will invite 50 to 100 teachers. And we will say this is the workshop on so-called miracle. Then we taught our rationalism only. But after 2014, எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. Everything stopped. I was invited to National Teacher Science Congress, Children Science Congress,
National Indian Science Congress many times. But after 2014, not even a single invitation. So this government is very serious about setting it up. So now எனக்கு enna எனக்கு பண்ணணும், I do not. Yeah, I have a question actually. How do you see the support of mainstream media for spreading rational thoughts and science in Karnataka and all over the India for you? It's like, do you see big change after the BJP government came into the power, like avoiding science and rationalism in mainstream Yeah. media? They will take something which pushes up their leadership or TRPs. For example, when I recently in November 2021, when I challenged Amitabh Bachchan and got that episode of blindfolded reading removed from what is that, Kaun Banega Crorepati, every newspaper carried it boldly, some in the front pages and all. So they want to catch the eyeballs, that's all, and not antagonize the government. If there is something antagonizing the government, they may think twice. But if it is not antagonizing the government, and if it is something which is pro science, maybe they will put it. It depends on how you project the issue. That's all I can say. Yeah, அது கண்டினியூஸ் தமிழில் கேட்குறேன். இன்றைக்கு கர்நாடகாவிலும் ஒரு இந்திய அளவிலும் பார்க்கையில் முற்போக்கா எழுதக்கூடிய அல்லது முற்போக்கா சிந்திக்கக்கூடிய மீடியா பீப்புளுக்கு எவ்வளவு த்ரெட் டேஞ்சர் இருக்கு, அது எந்த அளவுக்கு அதிகமாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? அதாவது ஜேர்னலிஸ்டுக்கு ஜேர்னலிஸ்டுக்கு அந்த மாதிரி த்ரெட்ஸ் கிடையாது. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் தி ஜேர்னலிஸ்ட் ரொம்ப சேஃபா ப்ளே பண்ணுவாங்க. அங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை, இல்லாம சொல்லுவாங்க we are quoting them. If they publish something which I say, they will say we are quoting them. காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுறாங்களோ ஜேர்னலிஸ்ட்? Many the journalists are always in a compromised state only. Very few people like Gauri were very bold. Gauri was an activist who was using journalism. Gauri is not a journalist. Gauri was more of an activist. Like I also write. I write columns, I make independent reports, but I'm an activist and not a journalist. So Gauri also, though she was the editor of a paper, she was more of an activist. ஓகே, தேங்க்யூ ட்ராவலர். அடுத்ததாக யாராவது கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தா பேசலாம். பூர்ணேஷ். Yeah, I have a question. Firstly, thank you, Narendra sir, for joining us, and it's glad to share space with you. And my question is like the reformations or whatever be the policy changes which are happening after the death. Is it itself too late, and does that require death for changing or reforming things? And because even if you take let's say Ayush as well, and probably we know how this current government is giving pressure to, let's say, people who are debunking Ayush and pseudoscience, that it be Abby Flips or Pranav, you as well, especially when it comes to affecting their business or narratives or political narratives basically. So is that like require any death or some kind of an issue for coming up with a policy or to prevent this, or I feel like that itself is too late? What do you think, sir, about this? See, the government will look at vote banks. The government will look at how international image will be projected. So they will take, for example, protection given to me and a lot of others who are under threat. Why is it given though we are speaking against them?
is because at the international level, they will suffer a lot of loss of face. So probably they don't want that. And they don't want people to get an impression that they are also against law and order. So probably we are some showpieces. And when I was given police protection, the commissioner of police called me and said, I'm going to put a gunman for you. They call us bodyguard as gunman. And he said, do not refuse. He told me that straight away. Do not refuse. So I did not refuse. And probably I'm alive today because I did not refuse. So they want to show that there is some law and order, but at the same time work behind the scenes to pull down people. That's what you are seeing. They're using the law only to put down activists. Somebody like our this Bhatt, Tisa Sitalwad, they're all being harassed through the legal mechanisms. So this is what my assessment of the situation. Thank you, sir. Any other question? Joshi, Tamil, Manidan, Cyprian? வேற ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கறது இருந்தா கேட்கலாம். Okay, so okay, shall I ask? Yeah, go on, Oh, Tamil. e- Okay, so now we can see the complete what is it like the media gimmick done by the rightist parties. So where they are completely falsifying an event, they are fabricating an event with journalist itself. So so where we are moving ahead, like once it was a single news in different newspapers, but now it's a different news and a different perspective with different agenda in every papers, in like every journals. So I really fear about the what is it like the truth is the truth has been delivered to the people. So now India ranks 150th place in journalist freedom. So and how I don't know, like, is there any precautionary movement that can resist, like where we can resist and fight with the press freedom? Any I am yeah. optimistic that things will change. That's all I can say. Things have changed before, and I think things will change in the future also. And it is our duty to keep ourselves the flame burning till things change. And maybe it is at the cost of our so many things. We have to make sacrifices, but it's for the sake of the future generations that we have to do these things. Otherwise, the voice of resistance, if it is not there, the forces will crush everybody. So let's be the voice of resistance. Let's raise our voices. So it may involve sacrifice. It's okay. I am ready. Like Narendra Nayak said, if I take protection, they will get somebody else. So what I say is I have not refused protection, but I have refused to be shut up. I keep speaking. I keep raising my voice. Sometime it will be heard. So let's keep on raising our voice, so that at least some will hear it. Some will know that there is a voice which will be raised. That's all.
ஓகே, நன்றி டாக்டர். இப்பொழுது நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை 90 நிமிடங்களை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம். 1.5 மணி நேரம். It's 90 minutes we are nearing. So we hope to finish by 9:30. So doctor, it's you would like to say add anything? So now you can add anything to the previously said things. ஏதாவது கடைசியாக நீங்க சொல்ல விரும்பினால் சொல்லலாம். அதை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ இப்பொழுது உங்களுக்கான நேரம். நீங்கள் வந்து கடைசியாக இது சம்பந்தமாக ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா? என்ன சொல்றது? I've answered your question. I put forward my views, and I should say it is time for the younger generation to take over the things. When I joined the movement, I was 25 years old, and now I am 72, nearly 3 times that. And the younger generation should come out into the open, and the best way for you to give the message of rationalism is be rational in your life, which I have been. Not a single religious ceremony. Even when parents died, nothing was done. My marriage was under Special Marriages Act. And when I die, my body will go to the medical college. So, this is the way we can stand up to people and say, I am doing this in my life. What prevents you from doing it in your life? That is the only way by which you can convince people. And raise your voice against injustice. I took up the case. You can Google it and check. Vinayak Baliga, his name is. He is an ardent Hindu. And he raised questions about the temple and the Kashi Math. And he was murdered. And because we took up the issue, the progressive, the rationalists, the investigation is going on 5 years over. But the issue came out only because we took it up. He was not a rationalist. He was an ardent believer. He was more of a believer than the people who murdered him. But we took up the issue. So I think fight for justice is the most important thing that we can do. So this is all I have to say as for now. Because the specific issue was different terrorism leading to murder of rationalists, particularly with reference to Gauri Lanka. So this is what I have to say about that. Right? Thank you, Doctor. Thank you. And நாம் இப்பொழுது நிகழ்ச்சியின் நிறைவு நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து 2017 ஆண்டு இன்று போன்ற ஒரு நாளிலே கொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர் கௌரி லங்கேஷ். ஊடகவியலாளர் மட்டுமல்ல, அவர் பெண்ணிய செயற்பாட்டாளர், சமூக போராளி மற்றும் மனித உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்த கௌரி லங்கேஷ் அவர்களுடைய கொலையை நினைவு கூறும் விதமாகவும் அவருக்கு அஞ்சலியாகவும் இன்றைய நிகழ்வு இடம்பெற்றிருந்தது. எமது அழைப்பை ஏற்று இங்கு டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார். அவருக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உண்மையிலேயே ஏதிஸ்ட் தமிழ் அவருடைய வருகையொட்டி மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சுகமான சம்பவத்தை, ஒரு கொலையை ஒட்டி அமைந்திருந்தாலும் அவருடைய வருகை எமக்கு மகிழ்ச்சி தந்திருக்கின்றது என்றதையும் ஒரு விடயமாக உங்களுக்கு கூறிக்கொள்கின்றேன். எந்த மதவாதமாக இருந்தாலும், எந்த தீவிரவாதமாக இருந்தாலும் ஒன்றுக்கு இன்னொன்று பதில் அல்ல. சட்டம் மட்டுமே அதற்கு ஒரு தீவிரவாதத்துக்கான தீர்வாகவும், மனிதர்களை தீவிரவாதத்திலிருந்து விடுதலை செய்வதற்கு மனிதநேயமும் மனிதவியமும் தான் முக்கியமானவையாக இருக்க வேண்டும். ஹியூமனிசம் என்கின்ற ஒரு விடயத்தை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் இங்கே குறிப்பிட்டுக் கொள்கின்றேன். ஒன்றை காட்டி இன்னொரு தீவிரவாதத்தை நியாயப்படுத்துவது, அது இந்துத்துவ தீவிரவாதத்தை காட்டி இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தை நியாயப்படுத்துவதோ, அல்லது இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தை காட்டி இந்துத்துவ தீவிரவாதத்தை நியாயப்படுத்துவதோ, அல்லது எந்த தீவிரவாதமாக இருந்தாலும் ஒன்றை ஒன்று நியாயப்படுத்தக்கூடாது. ஒன்றுக்கு ஒன்று பதில் அல்ல. இன்று உலகளாவிய ரீதியிலே பார்க்கும் பொழுது
பல்வேறு மத தீவிரவாதங்கள் இருந்தாலும் இன்று அதிகமாக ஊடகங்களிலே பேசப்படுகின்ற இரண்டு தீவிரவாதங்களாக இந்த இரண்டு தீவிரவாதங்களும் தான் இருக்கின்றன. கிறிஸ்தவ தீவிரவாதம் அல்லது கிறிஸ்தவ வன்முறை என்பது ஐரோப்பாவின் இருண்ட காலம் என்னும் பொழுது அவர்கள்தான் அந்த ஐரோப்பாவையே இருட்டாக்கி வைத்திருந்தார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். அறிவியலை வளரவிடாமல் இருந்த ஒரு காலம் இருக்கின்றது. ஆனால் இன்றைய காலத்திலே அவ்வாறான நிகழ்வுகளை நாம் காண முடியவில்லை. அல்லாஹ் அக்பர் அல்லது ஜெய் ஸ்ரீராம் என்பதற்காக வன்முறைகள், அந்த கோஷங்களோடு கொலைகள் நடப்பது போல அல்லலூயா என்ற கோஷத்தோடு நாம் இன்றைக்கு காண முடியாமல் இருக்கின்றது. ஆனாலும் எந்த மதமாக இருந்தாலும் அனைத்துமே மூட நம்பிக்கைகளை, வெறும் குருட்டு நம்பிக்கைகளை அடித்தளமாக கொண்டுதான் உருவாக்கப்பட்டவை. ஆக குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு உளவலிமை இல்லை என்கின்ற ஒரு காரணத்துக்காக நீங்கள் ஏதோ ஒரு கடவுளை மதத்தை நம்பிவிட்டு போகின்றீர்கள், உங்களுக்கு அறிவியலை கற்றுக்கொள்கின்ற அதன்பால் நிற்கின்ற அளவுக்கு தைரியம் இல்லை என்னும் பொழுது அது வேறு விடயமாக இருக்கின்றது. ஆனால் அதையே நீங்கள் ஒரு வன்முறைக்காக பயன்படுத்தி அடுத்த மனிதனுடைய குரலை நசிப்பதற்கோ, அடுத்த மனிதன் உடலுக்குள் குண்டுகளை, துப்பாக்கி ரவைகளை உள்ளே செலுத்துவதற்கோ, கழுத்தை வெட்டுவதற்கோ நீங்கள் பயன்படுத்துவீர்களாக இருந்தால் உங்களுடைய மதம் மிகவும் கேவலமானது, கெடுகட்டது. அதிலிருந்து மக்கள் மீட்கப்பட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். ஆக எந்த மதமாக இருந்தாலும் அந்த மதத்தில் நம்பிக்கை, மூட நம்பிக்கை என்பது ஒரு விடயமாகவும், வன்முறை, கொலை என்ற பயங்கரவாதம் என்பது இன்னொரு தளத்தில் உள்ள விடயமாகவும் பார்க்கப்படும் என்பதையும் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். ஆக இந்த மதங்களுக்கோ அல்லது வன்முறைகளுக்கோ தீவிரவாதத்துக்கோ தீர்வு மனிதவியமும் மனிதநேயமும் தான் என்பதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளுங்கள் என்பதையும் கூறி, இன்று எம்மோடு இந்த அமர்விலே கலந்து கொண்ட டாக்டர் நரேந்திர நாயக் அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி இந்த நிகழ்வை முடிவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் இன்னும் ஒரு நிகழ்விலே உங்களோடு சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றோம். நன்றி. Thank you very much. Good night.